Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice .org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun sagantaa keenya Hagayya 10 bara 2015ti. Har'a qophiilee lama qabna. Sagantaan keenya Hundeen Waaée namoota biyya alaa irraa gara Oromiyaa galanii jiran irratti marii gaggeeffame kutaa lammaffaa isinii dhiyeessa. Sagantaan keenya itti aanee dhiyaatu sagantaa Afaan Ingiliffaa Oromia Insightidha. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam ooltan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa Dhaabasaa Waaqjiraati. Hawaasni Oromoo biyya Ameerikaa kaabaa torbee Oromoo haala miidhagaatiin kabajatan. Waldorgommii ispoortii dabalatee qophiileen garaagaraa kan irratti dhiyaate sagantaan kun haala hedduu miidhagaa fi milkaa'in akka xumurame beekameera. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kaabaa sagantaa torbee Oromoo kana haala addaatiin akka miidhagsanii kabajatan odeessa achirraa nu ga'e hubachiiseera. Namooti qophee torbee Oromoo kana kan bara 2015 kanarratti argamanis hedduutti gammaduu isaanii karaa adda addaa ibsachaa jiran. Torbeen Oromoo kun sirba Hacaaluu Hundeessaa kan bara kanaa maalan jira jedhuudhaan akka xumuramillee odeessi achi nu ga'e dabalee hubachiiseera. Jaarmiyaan siyaasaa Madirak daandii siyaasaa qaxxaamuraa irratti akka argamu beekame. Jaarmichi yeroo yaa'ii isaa gaggeessaa jiru kanatti daandii siyaasaa agammaatti adeemaa jiru jijjiiruu fi dhiisuu irratti illee marii godhee murteessa jedhamee eegamaa jira. Murtiin jiru waan lama keessaa tokko akka ta'e kan ibsan maddeen keenya inni duraa jaarmichi akkuma kanaan duraatti siyaasaa karaa nagaatiin gaggeessu itti fufuu kan ilaallatu. Yoo kun ta'uu baate immoo yaa'iin kun kan murteessu jaarmichi adeemsa duraarraa of jijjiiree akka siviil soosaayitii tokkotti uummata barsiisuu irratti akka hojjetu beekameera. Haala kanarratti biyyattii keessatti karaa siyaasaa hojjetanii jijjiirama fiduun rakkisaa ta'uusaa kan hubatan itti gaafatamtoonni Madirak yeroo ammaa kana maal gochuu akka qabanillee mari'achaa akka jiran beekameera. Itoophiyaa keessatti karaa nagaatii fi dimokiraasiitiin hojjetanii jijjiirama fiduun hedduu ulfaataadha jedhanii jaarmiyaaleen adda addaa daandii biraa filachaa akka jiran beekamaadha. Naannoon Chaayinaa gara bahaa balaa obomboleettii cimaadhaan akka miidhamte dhaga'ame. Hagayyoonatti balaa kanaan namoonni 8 kan du'an yommuu ta'u namoonni 100,000 lakkaa'aman immoo qe'eesaanirraa buqqaaniiru. Sababa obomboleettii rooba cimaa mudateen sagantaan balali'aa xiyyaara biyyattii fi imalli baaburaallee akka dhaabbatu godhameera. Kaleessa biyya ollaa Taayiwaanittis balaa obomboleettii haala wal fakkaatu mudateen namoonni 6 akka du'an kan gabaase Reuters oduu isaati kanaaf qabnu kanumaan qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Qophii Hundee. Dhaggeeffattoota keenya torbee lamatti guyyaa tokko kan dhiyaatu kun qophii Hundeeti. Qophii Hundee kanaatiin har'a kan laallu kutaa lammaffaa waa'ee torbee diyaaspooraa marii irratti eegallee qabannee dhiyaanneerra. Kan si waliin turru Aliyyii Galatoo Dhaabasaa Waaqjiraa Fandassuu Duulaati. Kutaa lammaffaa isaa dhiyaata. Marree nu waliin turan affeerraa keenyadha. Tole Aliyyii fi Dhaabasaa itti fuuna qophii keenya. Amma ani fakkeenyaaf biyyaan jira, beelahaan jira, manni barumsaan jiru, manni yaalaan jiru. Ati alarraa dhuftee televezyiiniidhaaf jireenyi fooyyee yeroo naan jette sin dhaga'ani. Amma baadiyyaa daangaatti hin deemne warri galan kun. Magaaluma gurguddoo godinoota irra jiran lakkoofsaan kootaa hiranii gareen akkasii kutaa akkasii deemaa gareen akkasii kutaa akkasii deemaa jedhamee konkolaataan kennamee fi uummata magaala irratti dirqama sirbisiisaa akka isaan simatan illee akka jedhan taasisanii tun isaan simatan. Magaalaa tokkotti paarkii tokko faalaalanii daandii tokko faalaalanii misoomni jira jedhee yoggaa dubbatu ani inni lafa sanarra jiraadhu immoo ani hin agarre amaneen fudhaa. Asuma waliin qabsiisitii qabsoo miidhaala qabsoo biyya keessaa warri godhaa jiran qeerroonfaa yoggaa filannoo mormitoota faana uummanni bahee maal akka jedhaa ture mootummaa kanarratti yaada inni qabu hundumti keenya hordofaa baane mootummaa kana akkas otoo jibbaa jiru uummanni alarraa galanii mootummaa gaariidha yoggaa jedhanuuni tarii haamlee uummataa miidha jechuun danda'ama warra qabsaan biyya keessaa fa'ali.
kontraanni jiru yeroo waa akkanaa si godhamamaa hoteela si bulchinaa xayyaara kana diskaantii qabdaa'e utuu biyya irraa kaatu sanii hin taane wanti ati mootummaa sanii gootu kontraata seenteetta jechuudha. Ati uummata akkallee arguuyyuu hin qabdu wanti ati dubbachuu qabdu mootummaan kun gaarii jettee dubbachuu calla hojiin kan kee haga achi jirtu. Itti amanteellee baatteellee waan kana dubbachuu hojiin kan kee. Warri achi jiru si amanamu si amanu isaantu jiruu isaanii akkamiin si amanani garuu qabsoo hin jabeessa malee laaffisu. Akka inni qabsootti jabeessu warra qara heedatanillee garii isaanii galaa jiran duuban illee galuun mal jedhee warri biyya keessaa iyyuu jabaatee qabsaa'uu malalle waan akkasitti uumullee mala. Kabiraa sababuma kanaafu wanti Oromoo deebi'ee atteenshinii argachuu hin danda'a. Kanaafuu namni Oromoo ka duraa caalaa walitti dhufullee hin mala. Sababa kana aariin haa ta'u maaliin haa ta'u. Mootummaan wanti kun ammatti waa itti fayyadu haa fakkaatu malee dikti akkam keessatti deema. Maaliif uummanni nama wayii jedhee hajaar jedhee itti fakkaatee waan gadhiisee galuun illee akkuma isaanii biyya faranjii itti nyaatanii irraa waan darbaniif gaafa darbanii akka malee socho'a. Kanaaf yeroo isaan achi darbamanii deemanitti qabsuufillee gaariidha. Namni gariin achi darbame biyya alaatti hin deemine garii waan dabalameeti bilisa loluu hin danda'a. Kanaaf faayidaa hin qaba malee miidhaa guddaa qabuufillee warri galan kunillee warra nama baay'ee namni ala kan beekaman jajjabaan hawaasni faana deemu amma nama garii galuu isaaniitu namni kan qabu uumaa jiran si'a namni hin beeku. Kanaaf televizyiin argine baluu achi jiraa jaara malee namni achi dhaquu isaaniitu namni garii hin beeku jechuudha. Kanaafuu miidhaa sarara fidanii guddaa as deemanitti sababa isaanii namni adda bu'uu hin mala. Yeroo isaan achi as deeban maaliif yeroo achi as deebanillee hojii qabatanii dhufan achillee nama basuwaa deebi'uu daawamana kan qabatanii dhufuu malanii isheen waan keessa jirtanii ani warra jiru kanillee bufeessuu fi tuffachuu fi waan akka yeroo godhan namoonni adda dallanuu rakkoo adda uumuu malanii kunillee yeroo gabaabaa fi wanti guddaa waan wayyaaneen gootu taane yeroo namni diina dhaqee diina walii hojjetu taane qabsaa'onni waan Oromoo godhan maaliif wanti agaddaa argamellee warra diina galuun taane warra diinaalee qabsoo filisee waa uummanni Oromoo argachuu irra jiru godhee wanti amma argama uummatallee wanti Oromoo hawayyaa hunda'uun qabsaa'ota Oromoo kan diinaa yoo illee harkan kennan kan galgala uummata ofiitii yaadu jedhaniin wanti Oromoo si kamale waan diinni hojjetuu fi waan namni mootummaa galuun hojjetu wanti dhufu jiru. Amma yeroo tokko Caanaan pirezidantii Oromiyaa obbo Abdulaziz deddeebi'ee biyya keessan dhufeera Awustiraaliyaa. Waan isa mudateeru galmallee hanga walgahii uummata waammatullee dhabee rakkatee ture ka jedhamu odeeffannoon tokko nu ga'e nutis gabaasaa turre. Obbo Abdulaziz Minisootaatti namoonni xiqqoo isaaniyyuu harki caalaan dhalootaan Sumaalee warra ta'an akka bahanii fi Kanaadaa Torontootti immoo waltajjiinuu jeeqamee namoota qubaan lakkaa'amu bahan keessaa gariin immoo mimixa fuudhanii akka ija isaaniitti naqanii walgahiin sun diigame fa'aadha. As Awurooppaa keessas obbo Dhaabaan fa'aa namoota xixiqqootu isaaniyyuu warra gaafachuuf seenanii irratti qoodatan malee namni hin baaneefi jedhame walgahii ala kanatti hin milkoofne ture jedhachuun danda'ama jilli Oromiyaa dhufe suni. Amma garuu namoonni akkas dhibbootaan lakkaa'amu kun arganneerra ogaa jedhan. Akkamitti argatanii ammuma kanayyuu? Isaan akkanaa galu sagantaadhuma baafataniin maa jiru mootummaan waan amma gara dhumaarratti aliin haasa'e tokko dubbatee jira. Wanta ammaatti Oromoon argachaa jiru warrumatti cicceetti jabaatee qabsaa'een argama kan jedhu kun kapitaalaayiz ta'uu qabu natti fakkaata yaada gaarii. Mormiinis yoo ta'e warruma kutatee mormiin Abbaa Duulaas haa ta'u Abdulaziz Mahammadis haa ta'u isaan kun hundi mormiin kan itti gaggeeffame warra amma galeeni warra gocha isaan godhan sana dura dhaabbatuuni kan biyyoota garaagaraatti kan wanti kun ga'e isaan immoo galle warri qabsaan. Warri dura dhaabbatan sun haas borus uma dura dhaabbatu amantaa jedhuun qaba maaliif koozii sanatu deebii hin argatu bilisummaan Oromoo dhabamuun suni hin deebine amma inni deebi'utti warri tamanan sun ammallee hojjetu isaan kun yeroo sana rafaa warra ture amma warri galee kun diyaasporaa Oromiyaadha kan jedhame diyaasporaa Oromoo otoo hin taane Oromiyaa kana kontekstuwaalii yoo fudhanne immoo nama biyya Oromoo keessa qubatu hunda dabalatu Guraagee ta'uu danda'a Tigiree ta'uu danda'a Amaara ta'uu danda'a nama biraa adda addaa ta'uu danda'a. Kanaaf jarreen galan kuniyyuu
eenyu isaanii kan jedhu ilaaluu sirra jira. Oromoo duwwaa natti fakkaatu namoota maqaa Oromootiin galan malee. Gama biraatiin roga kaanirraa kanaa saamu warri Amaaraa kun walitti deebi'anii gara waraanaatti deebi'anii isaan rifachiisuudhaaf mootummaan maqaa Oromootiin waame sila maqaa Itoophiyaatiin diiyaasporaa waamuun irra jira kan jedhu warra qabantu jira. Inni kun hagam dhugaadha wanti fakkaatu jira garuu sana dura yeroo dheeraaf irratti hojjechaa turaniiru. Achi keessatti walitti sassaabanii addunyaa kanarraa waggaa tokko durame odeeffannoon nuti warra lafa fudhatan jedhee gara nama 1,300 maqaa isaanii qabna nu bira kan ga'e. Biyyoota garaagaraarraa namoota galan Oromoo duwwaa miti saba biyya sana Amaaraa, Tigiree, Guraagee hunda dabalan. So ammas jaruma sana fuudheetu agarsiise malee waan Oromoo duwwaa keessaa fuudhee natti fakkaatu warri morman immoo mormu warri kuttatee qabsaa Orus immoo fufaa. Yoo bal'isnee ilaalle kun miidhaa qaba Oromoota har'a biyya keessaa dhuguma baqatanii bahanii gama jaarmaya waliigaltoota addunyaa yuunivarsiitii warra dhimma isaanii dhiyeeffataniif biyyoonni alaa kunis dhimma isaanii ilaalee dhuguma baqataadha rakkoon jira biyya keessa Oromoon rakkateera jedhanii dhimma Oromoof gurra bananii dhaggeeffachuu diduu danda'u Aliyyi maaliif inni kanaan dura siyaasa himatee abaa'oo fi Oromoo himatee mootummaa kana himatee biyyaa bahee har'a abbaa qabeenyaadha jedhee biyyatti galee haasaa waan jiruuf dhimma Oromoo karaa baqattummaa irratti faa gama tokko miidhuu danda'ama jechuun danda'ama. Waa warri kun godhu calliftee yoo ilaalte wanti isaan godhan sun miidhaa inni fiduu danda'u takkaffaa dubbii Oromoo tanaa hurriitti mabuun malan jechuun akka isiin gara tokko luuccaftee rakkoon tun bifa tokko taatee hiikaa isiin bifa tokko taatee akkasitti akka hin deemne akka waa isiin qaaqa dubbii adda addaa qabdu amana godhaniiti akka distorted ishee kun taamsi kun akka wanna isa godhuu hin balu. Kabira namni nagaya ta'ee alaayyuu deemistii godhaara biyyatti illee maqaa keessaniin waan gaarii isinii godhanii aadaa isinii guddisaa kana isinii godhaa kanaafuu biyyi keessa rakkoo hin qabdu jedhaniiti keezii adda addaa warra amma biyya ollaatitti harka kennatanii biyya adda addaa keessatti biyya alaa kanatti illee harka kennatan kanarratti dhiibbaa uma qabaata keezii Oromoo kanarratti. Kabiraa namoota Oromootu akka isaan hojii qara hojjetan dhiisaniiti wal keessa waan daasporaa kana eebalu galtee migaltuu maalii jedhee namni akka waliin tiraafikii itti uumu jechuudha. Waan akkasiillee uumuu hin danda'a yoo uummanni of eegee itti yaadee istiraatejii mala adda addaa ta'ee lakki jarri kanaaf kana godhaara nu ammoo kana godhuu qabna jedhee waan ofii lafa kaatee waan ofii fiixaana baafatee waan itti dhufu maraa akkaataatti eegessu yoo lafa kaa'ate sirii akka dhimma faayidaayyuu guddaa kennuu hin danda'a wanti amma ta'amaa. Yoo ammoo uummanni jallisee ilaalee himachuumaa fi dhaabbatuu jal'aase miidhaa itti fiduu danda'a. Maaliif wanti amma ta'amaa yoo jiraate qabsoo Oromoo tana namni biyya gallee qabsaa'uu qabnaa jedhaaran. Amma ammoo warreen biyya keenyarraayyuu bakka jiru nuuf fidaaran qabsoollee. Qabsoon amma biyya keessa jallaa miti alatti illee nuuf fidaaran qabsoo. Kanaaf alatti nuuf fidaaran akka gaarii qophoofnee wanna jenne faayidaa qabama warra biyyaatiin waliin nu hidhani yoo akka gaarii irra hojjenne. Tole. Amma dubbiin qabsaa fi qabsoo irratti akka hidhatudha. Dhaabasa. Akka garaasaatti mootummaan biyya keessaa dhufee ala kana keessaa kana qatu ka godhayyuu hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ka ala jirutu laafee. Qabsoon diyaasporaa irratti hojjetamu karaa mooraa abaa'oo wanta laafeef mootummaan dhufee harka nutti naqatee warri jedhanii yaada irratti kennan jiru. Hin fakkaata wanti kun? Namni akka adda addaatti ilaalee kaa'uu danda'a. Marii keenya har'aa hin xumurre kutaa sadaffaa fi isa xumura roobii qophii tibbanaa irratti nu eeggadha. Waan nu caqastaniif horaa bulaa. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program.
Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Today I will be discussing about Ethiopian colonial system, state terrorism, the Oromo relation with Ethiopia, and the Obama visit with Professor Hamdee Satusu. Professor, welcome. Thank you for inviting me. The two Ethiopia, the mythical Ethiopia and the real Ethiopia, does the President Obama know the difference? Even is he interested to know? Yeah, the problem we have, the Oromos have, and many people in Ethiopia have in dealing with Ethiopia is that is the image of Ethiopia, which have been projected over many years by the Christian Orthodox clergy, by its rulers, by external supporters. The mythical Ethiopia, the attributes of mythical Ethiopia go something like this. Ethiopia is united, Ethiopia is 3,000 years old, Ethiopia is a Christian country, Ethiopia is developed, Ethiopia is democratic. This is a kind of a brief summary of this, the attributes of this mythical Ethiopia. The Ethiopia which never existed. So that is what I'm referring to, the mythical Ethiopia. The real Ethiopia is totally different, which is, it's a colonial system. And the colonial system, most of the Ethiopia is only about less than 100 years old, and is not, majority are not Christians that has been claimed, or Christian Orthodox Christians. Ethiopia has never been democratic. There have never been a successfully democratic election in Ethiopia. And then Ethiopia has majority of the people in Ethiopia, 2/3 of the people are colonial subjects. So that is the real Ethiopia. And the problem has been for the oppressed people in Ethiopia, they have never been able to explain this, because of the drama of conflict between the two groups in Ethiopia, the Amharas and the Tigrayans, to project themselves as the true Ethiopians. They seem to control the two ends of the poles in terms of conflict. One is they control one end of the pole is that the victor goes abroad and say, I have conquered this, I have united Ethiopia, you have to support me. The other side goes out and says, I have been victimized by this, you have to support me. So the Ethiopian drama has been played out, controlled, managed, overwhelmed by these two groups. Therefore, the issue of the oppressed people, majority are in the south, 2/3, such as Oromos, such as Somalis, such as Sidamas, Kambatas, Hadiyas, and others, their story had never got out. And then just remember, when European colonials colonized different territories in Africa, at least they wrote the history of each ethnic group. Therefore, during that time, each group has some exposure, like in Kenya, the Kukuyus, the Luos, even the Oromos, Boranas, and so forth. Ethiopia never had a strong history of literacy. There have never been objective analysis, no tradition of scholarship. Therefore, the colonized people remain not only oppressed but hidden. The other aspect of your question is that Ethiopia knows the difference. It's not only that Obama knows, President Obama knows the difference, and I don't think he knows the difference because nobody has ever explained to him. And the people who advises him are people like Susan Rice, who are supporters of Malala Zenawi. Then people like Gary Smith were people who promoted Malala's in TPLF. Therefore, he had no access to other people who know about Ethiopia. He had no access to Somalis, to Oromos, to Sidamas. So I don't think he knows. The other aspect of it is that he cares about the difference. I don't think he cares about the difference. The reason is this business about the Western powers. They have some fear about something against their interest. They kind of close their minds and then support a particular group who promises them to protect their interest. This happened during the Cold War.
In Iran, for example, they supported the Shah. There were a lot of problems in there, but they didn't want to listen. They just want to support the Shah. In Ethiopia, they supported Emperor Selassie. They didn't want to listen to anybody else. Therefore, Obama does not have even a chance to know, but I don't think he even cares. Now, I am very much upset and disturbed and disappointed by his visit to Finfinne, Addis Ababa, and then his speech saying that Ethiopia has democracy, the 100% democracy elected. This is like selling your birthright for a cup of tea in a loaf of bread. It is very unfortunate. I never thought Obama would do this, but he did it. So Ethiopia as an independent colonial state, who have been the Ethiopia Deus Ex Machina in 16th century, 19th century, early 20th century, during the Cold War, during the post-Cold War era? Yeah, let's go to this concept of Deus Ex Machina. It comes from Greek mythology. The mythology, it goes like this, that somebody's in trouble, big trouble, then some machine comes all of a sudden, saves the person from the trouble. So this got into literature. So what I mean is the Ethiopia Deus Ex Machina, this Christian kingdom had a problem with its neighbors. During the 16th century, it was attacked by jihadist Islamists from the east, and almost destroyed. That force almost destroyed the kingdom. The Portuguese, 16th century, the superpower of 16th century, followed by Spain later on, they sent an army to save the kingdom, which they did. And then as a result of the wounds they inflicted on each other, the Christian kingdom and the Islamists, then they kind of became weak. That's why the Oromos emerged to express themselves, to show their presence. So during that time, it is the Portuguese that saved the kingdom from utter almost destruction. We come to 19th century or early 20th century, history will tell us that in 1935, Italy occupied Ethiopia. Now, during this period, Italy, Great Britain, France had colonies in the Horn of Africa. The British had Sudan, Kenya, Somalia, Tanzania, in northern Somalia, Uganda, in East Africa. So they were afraid of Italian expansion. In addition, the fascist Italy was in conflict with other European powers at that time. Therefore, they gave asylum. The British gave asylum to Emperor Selassie to stay in Britain for 5 years. And then they actually sent their own military in to kick out the Italians. Then eventually they put Emperor Selassie back. So Ethiopia, which was occupied by Italy, and also during Italian occupation, there were other forces internal with the emerging such Oromos. The Italians gave more power, more benefits to the Oromos by language, education. They gave them their land, gave them back their land. When the British restored Emperor Selassie, took him back, the Amaras came back, his regime came back, took away the land from the south, and then imposed Amharic language as the national language. And so the British by that time saved the Ethiopia from collapsing. During the Cold War, the rivalry between the Soviet Union and the U.S., Ethiopia was saved by the U.S., supported by the U.S., by the British. Guyanis, the Chicap in the 1940s, fought against Emperor Selassie. Very strong show of power. It was the British who went and bombed them. And then as Americans came in, they gave weapons, they gave money to Emperor Selassie. So the Somalis in the Ogaden, the Oromos in Bali, many other people fought against Selassie, but they were crushed because of this overwhelming power which was provided to him by the American government. And then during the military government, the Derg, 1974 to 1991,
Ethiopia became the client of the Soviet Union. During this time, there were 6 nationality movements against the empire. The Tigray Liberation Front, which was created in 1975, the Eritrean People's Liberation Front, which was created in 1960s, the Oromo Liberation Front, created in 1974, the Somali Liberation Front, Sudan Liberation Front, all of these were fighting together over the Amhara rule. But it was the Soviet Union and the Cubans who actually, not only weapons, they gave technical support, they gave their forces, their military, to go there and help the empire to stay together. When the Emperor Selassie was ousted in 1974, the empire almost collapsed. It was the Soviet Union that saved it. Now, all of a sudden then, in 1991, military government that collapses. And there was London Peace Conference hosted, convened by the American government. I was one of the people invited to attend. And then the Americans at that time did not know much complex issues because they have been away from Ethiopia for almost 2 decades, almost 2 decades. And then at that time they thought that they did not need Ethiopia for its strategic reasons. At that time, the issue of Islamist forces have not emerged, so there was lukewarm attitude toward Ethiopia. However, as the military collapsed in Addis Ababa, then the TPLF wanted to enter, and then the American government endorsed it. Once endorsed it, it got heavily involved, armed it, gave them weapons. In many ways, the Oromo Liberation Front was invited to participate in the new government, transitional government. The idea was the transitional government should govern for 2 years and then convene or organize society for democratic elections. But the TPLF, the Tigray Liberation Front, outmaneuvered everybody else, and then they kicked out the OLF. And the American government, the Westerners, looked the other side. And then Eritrea became independent, but always the Westerners favored Ethiopia vis-a-vis Eritrea. While this was happening, you have got the rise of Al-Qaeda all of a sudden. And then it is affiliate, Al-Shabaab emerges. Yeah, that is lead to my third question. Ethiopia is a staunch ally against terrorism. What is the role of TPLF in creating the environment for the rise of Al-Shabaab? Yes, and let me just finish this thought, and then I come back to that. So, because of this, all of a sudden, you have got this incredibly frantic attitude, fear of Islamists. Therefore, they look at the other's way about human rights, about oppressive system. And then so they kind of, they become captive of their own imagination. They don't talk to other people, they don't other view, so they look for somebody who will keep their interest. The TPLF has been very successful in presenting itself as a reliable source in fighting against Islamist terrorism. Therefore, this is the connection, this is where the support comes, this is what is keeping the Tigrayan government regime in power. This is the only reason. The U.S. is not the only one. It is the British, it was the French in the Western. There's also another issue that has been addressed, not been addressed by many people in Ethiopia. That is the role of the African Union. The fact that the African Union had its headquarters in Addis Ababa, therefore you cannot go there and protest. You cannot go and lobby because the government will kill you or imprison you. Therefore, what you have is a kind of de facto supporting system from the African Union. Now, what is the role of the current government in Ethiopia in creating Al-Shabaab? First of all, this interview will continue next week.